Krishna. All right. There's no place they'd like to sit also? You've all got the stiff knees, is it? So I've been asked. Mud is very good actually. I've been asked to speak 2 words. Translate. സ്വാമിജി പറയാണ്, ഞാൻ സ്വാമിജിനോട് പറഞ്ഞിരുന്ന 2 വാക്ക് പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ സ്വാമിജി പറയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒരു 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാമെന്ന് നിങ്ങളോട്. So the best 2 words I can think of, what do you think? I'll ask you to guess. What are you ask them, what are the best 2 words? ഒരു 2 നല്ല വാക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ട 2 നല്ല വാക്ക് എന്താണോ അത് പറയാം. എന്തിനെ പറ്റിയാ കേൾക്കേണ്ടത്? Any idea? 2 words are Hare Krishna. Hare Krishna. Best 2 words. Best 2 words. 2 ഏറ്റവും നല്ല നാമങ്ങളാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. Wherever you go, whatever you do, always remember Krishna. എവിടെ പോയാലും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് സ്വാമിജി പറഞ്ഞത്. Why should you remember Krishna? എന്തിനാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ചിന്ത എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്? Any idea why we should remember Krishna? Any suggestions? എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്തിനാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് സ്വാമി ചോദിക്കുന്നത്. Becomes very long in your language. Any idea why we should chant Hare Krishna? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ ഹരികൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത? നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാം. സ്വാമി അത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. Anyone? ചിറ്റ ആർക്കെങ്കിലും പറയാം എന്തിനാണ് ഹരികൃഷ്ണ എന്ന് ചൊല്ലുന്നതിന്റെ? Anyone? പറഞ്ഞോ, ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തോളാം. പറഞ്ഞോ. Well, who wants to be happy? Anyone wants to be happy? Whoever wants to be happy, put up your hand. സന്തോഷം ആർക്കാണോ വേണ്ടത്, ആർക്കാണോ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത്, അവര് കൈവെക്കൂ. Anyone like to be happy? ആർക്കൊക്കെ സന്തോഷം, ആർക്ക് സന്തോഷം വേണ്ടേ? കൈവെക്കൂ എല്ലാവരും. So how will you be happy? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക? If I give you 1,000 crores of rupees, will you be happy? 1000 കോടി രൂപ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുമോ എന്നാണ് സ്വാമി ചോദിക്കുന്നത്. Can you think of anyone who's got more than 1,000 crores of rupees? ആ ഒരു 1000 കോടി രൂപ they can't even imagine what it is. ഒരു 1000 കോടി രൂപ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അറിവിലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. There's this Anil Ambani, maybe you heard his name. He's got more. They haven't heard. They're lucky. They haven't heard of him. So anyway, you find any big rich man, they won't be very happy. They'll have more anxiety. എത്ര ധനികനായ ഒരു വ്യക്തിയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവാനായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. But if we always remember Krishna, then we'll always be happy. നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും ഭക്തിയെ കുറിച്ചും എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് സ്വാമിജി പറയുന്നത്. Because Krishna is always happy. എന്തെന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ഏത് സമയത്തും വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്. In this material world we have to suffer birth, death, old age and disease. Janma, mrityu, jara, vyadhi, dukkha. ഈ ലോകം, അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വ്യാധികളാലും ദുഃഖത്താലും പീഡിതരാണ് എന്നാണ് സ്വാമി പറയുന്നത്. മൃത്യു, jara, which means old age, vyadhi, 4 things. ജന്മ, മൃത്യു, വ്യാധി, ഈ jara, vardhakya, ഈ vridhatvam, വൈധവ്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങളാലും നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖിതരായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് സ്വാമി പറയുന്നത്. But if we remember Krishna, then no more getting born again. നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയൊരു ജന്മത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം വരില്ല. നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു ജന്മം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Anyway, that's more than 2 words. അത്
എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുക. സ്വാമിജി പറയാനുള്ളത് സ്വാമിജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. So in 2 words, what is it? 2 words. സംസാരിക്കേണ്ട എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? Say Hare Krishna, Hare Krishna. We like Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Or Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna. Smartavya satatang Vishnu. Always remember Vishnu. Hare Krishna. You're teaching these boys from their community also this. Those who wanted, they can always come. Enku vena oru kalari padikkanam nu aagraham undengil teaching them how to do this. പെൺകുട്ടികൾക്ക് കളരി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഗുരുക്കളുടെ കാലിൽ തൊട്ട് വന്നിച്ച് കളരി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വന്ന് പഠിക്കാം. They can do. Yeah, they are allowed to do any time. They can come here. Yeah, let them come. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. Hare Krishna. പെൺകുട്ടികൾക്ക്